Просьба выключить телефоны. Okay. Kartal? At least one? Okay. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanamchari Jamuna Tira Vanamchari Jamuna Tira Vanamchari Jamuna Tira Vanamchari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana
Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanansari Jamuna Tira Vanansari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Pimanande Jayam Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Samadhi Divine Grace Srila Bhai Charanarada Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiviti Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sagahu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Radhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda
राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, श्री द्वारका धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, श्री मायापुर चंद्रदेव मंदिर की, गंगामयी जमुनमयी की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, Transcendental Book Distribution की, जय श्री गौरनिताय की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गिरि गोवर्धन की, जय श्री राधा माधव की, जय निताय गौर प्रेमानंद. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyachya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Our translator? Okay. Everyone may kindly fold their hands, holding close to the heart, and kindly repeat the following two mantras. Пожалуйста, сложите ладони, поставьте их на уровень сердца и повторите две мантры. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Asrabhyaya Namaha. Om Asrabhyaya Namaha. Om Asrabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki, Jai Sri Gauritai ki. So we are very happy to get an opportunity to be here a little longer than 2 weeks ago when we were passing through. Мы очень счастливы, что у нас есть возможность побыть с вами немного дольше. Welcome to all the devotees for the Sunday feast program, Sunday program. Yeah. Рада приветствовать всех преданных, кто пришел на воскресную программу. Any newcomers? Есть ли сегодня новые люди, кто пришел впервые? No. Okay. We generally give special welcome to newcomers. Обычно мы особым образом приветствуем тех, кто пришел впервые. We means my assistant, Daddy Prabhu, and myself are just winding up a short tour in Ukraine. And we are just winding up a short tour in Ukraine. Huh? Мы только сегодня с моим помощником завершили наш небольшой тур по Украине. Some of you may or may not know, on the 31st of January was a very special day. Знаете вы или нет, 31 января был особенный день. What was special on the 31st of January 2026? Что было особенного 31 января 2026 года? Two things, two important things happened on that day. В этот день произошли две важные вещи. Probably many important things, but two special important things for us, for devotees. Yeah. Может быть, что-то и другое важное произошло в этот день, но для нас, для преданных, два особо важных события произошли. So yeah, somebody mentioned what appearance of? День явления кого? Yes, Nityananda Prabhu ki. So on that special day, devotees in New Mayapur, we have to specify because we have New Mayapur in France, we have New Mayapur, I think, in Hawaii. There's also New Mayapur in Ukraine. Yeah. И преданные из Нового Майпура тут нужно пояснить, потому что Новый Майпур есть во Франции, есть на Гавайях и есть в Украине. Yes. So on that day, they chose that particular day to actually inaugurate a very important event, which was the inauguration of the Ahimsa College. И в этот день преданные решили провести инаугурацию Ахимса колледжа. Everyone knows? Все знают, что это? Who knows? Кто знает? Okay. Not so many. Не так много преданных знают. So that was our main reason actually for coming to attend this significant opening of the Ahimsa College. И это было одним из важных причин нашего посещения. Это открытие Ахимса колледжа. Many years ago, actually in 1974, that means 52 years ago, Srila Prabhupada had mentioned the following. 52 года назад, в 1974 году, Шрила Прабхупада сказал следующее. That wherever we have a temple or a center, we should immediately, he used the word immediately, we should immediately establish a Varnashram college. Шрила Прабхупада говорил, что где бы у нас ни был храм или центр, он сказал, немедленно мы должны там установить колледж Варнашрамы. Does everyone know that? Все это знают.
Raise your hand, those who heard this statement from Srila Prabhupada. Поднимите руки те, кто слышал это утверждение от Шрилы Прабхупады. My God. Okay. Anyway, that's one of the reasons we have come. Это одна из причин нашего приезда. Within our ISKCON society, Srila Prabhupada gave many wonderful and very important instructions. В нашем обществе сознания Кришны Шрила Прабхупада дали множество важных наставлений. Spreading Krishna consciousness, spreading the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is a major attempt, major endeavor. Распространение миссии Шри Чайтанья Махапрабху является очень важным наставлением. And it is nicely described by one of our foremost acharyas, Srila Narada Muni. И это замечательным образом описано одним из наших предшествующих ачарьев Нарады Муни. That it is the duty and responsibility of every devotee to meditate deeply on what is dharma. Обязанностью каждого преданного является глубоко медитировать над тем, что такое дхарма. Because the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, descends in the material world. Потому что Верховная Личность Бога, Кришна, не сходит в материальный мир. Dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge, to reestablish the principles of dharma. Для того, чтобы восстановить принципы религии. And these principles of dharma, a very fascinating subject matter actually. И эти принципы религии, дхармы, это очень захватывающая тема. These principles of dharma, first of all, are eternal. Во-первых, эти принципы дхармы вечные. That's why we have this expression sanatan dharma. Поэтому у нас есть выражение санатана дхарма. And they are eternal because they are simultaneously very scientific in nature. Они вечные, потому что они одновременно обладают научной природой. These principles of dharma are based on perfect knowledge. Принципы дхармы основываются на совершенном знании. This is what has attracted all of us to this philosophy of Krishna consciousness, because it is presenting us, giving us perfect understanding, perfect knowledge. Именно это и привлекло всех нас в сознание Кришны, потому что эти принципы дают нам совершенное знание. Yes. And throughout the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, so many references are there to dharma. В Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам очень много есть ссылок на дхарму. Yes. And of course, as devotees, all of us, we have obviously some understanding of dharma. И у нас преданных, очевидно, есть некоторое понимание дхармы. Srila Prabhupada gave us all that we needed to know, to understand, to actually practice Sanatana Dharma. Шрила Прабхупада дал нам все для того, чтобы мы понимали, знали и практиковали санатана дхарму. And all of us, when we read and practice devotional service, И все мы, когда читаем и практикуем преданное служение, we gradually, it's a gradual process. We gradually come to understand and to realize a little bit more about what is dharma. мы постепенно начинаем больше и больше понимать, что такое дхарма. Это постепенный процесс. There's a whole process that takes place whereby transcendental knowledge becomes revealed. Это процесс, в ходе которого нам раскрывается трансцендентное знание. It becomes revealed as we become more established, especially in the mode of goodness. Оно открывается нам по мере того, как мы утверждаемся в гуне благости. So the whole Vedic culture
is arranged in such a way as to facilitate individuals and society to become situated in the mode of goodness. И вся ведическая культура выстроена таким образом, чтобы помочь человеку утвердиться в гуне благости. Because it is from the mode of goodness that we can actually begin to take up the process of bhakti, devotional service. Потому что именно с платформы гуны благости мы можем начать заниматься духовным служением. And it is when we take up the process of bhakti or devotional service that Krishna becomes pleased. Это именно тот момент, когда мы начинаем заниматься этим процессом преданного служения, и это радует Кришну. And being pleased upon us, Krishna reveals transcendental knowledge. И будучи удовлетворенным, Кришна открывает трансцендентное знание. Yes. Of course, a lot of that transcendental knowledge is already given in the Vedic literatures. Конечно, в ведических знаниях уже в большей степени описано это трансцендентное знание. And we read about it also. И мы о нем читаем также. But very often, even though we read about it, we don't always fully understand. Но часто, даже несмотря на то, что мы читаем, мы полностью не понимаем его. So, I'd just like to share a few thoughts, maybe a few important aspects of our Vedic culture. Я хотел бы поделиться с вами какими-то размышлениями и важными аспектами ведической культуры, That are especially connected with, let's say, a dimension or aspect that we maybe think less about. которые могут быть связаны с теми аспектами, о которых мы, возможно, думаем меньше, чем обычно. Actually, I'd like to speak about 4 things. Есть 4 вещи, о которых я хотела бы поговорить. The first one, to elaborate a little bit on this idea of Sanatana Dharma. Первое – это глубже обсудить тему санатана дхармы. Because unless we properly understand about Sanatana Dharma, then there will be something missing or lacking in our lives. Потому что если мы не будем должным образом понимать принцип санатана дхармы, то в нашей жизни будет чего-то не хватать. So, Sanatana Dharma needs to be understood on 2 levels. Санатана дхарму нужно понимать на 2 уровнях. Who can say what 2 levels? Кто может сказать, на каких 2 уровнях? What is Maharaj talking about? О чем говорит Махарадж? What are the 2 levels of Sanatana Dharma? Какие 2 уровня санатана дхармы? Spiritual and material. Yes, Да, духовный и материальный. we're on the right track. And so that is one thing I want to speak about. The other aspect I want to discuss is how Vedic culture is promoting or based on what is called agrarian lifestyle. Это первое, о чем я хочу поговорить. А второе – это о том, что ведическая культура строится вокруг аграрной жизни. Something which in the last maybe so many decades we have kind of disconnected ourselves with. Это тот вопрос, который в последнее время мы не уделяли должного внимания. In the last maybe 100 years especially, we have become less and less connected with what is meant to be a more natural lifestyle. За последние, может быть, 100 лет мы потеряли связь с тем, что можно назвать естественным образом жизни. The third topic I want to discuss briefly is the importance of understanding what Shastra refers as 3 gifts of nature. Третье, о чем я хочу поговорить, это то, что Шастра называет 3 дарами природы. The fourth topic I want to cover briefly is what Shastra defines as Chatur Vidya.
И четвертое, о чем я хочу вкратце поговорить, это что в шастрах называется чатурвидья. And the fifth is what Srila Prabhupada defined as 4 phases that he called movements for spreading the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И пятое, я хочу поговорить о том, какие 4 фазы или миссии, какие 4 движения Шрила Прабхупада выделял в распространении миссии Чайтаньи Махапрабху. See, our Vedic culture, because it is both Sanatan and scientific, Поскольку наша ведическая культура одновременно санатана и научная, it is based on principles and concepts that are not meant to change. она основана на тех принципах и концепциях, которые не нужно менять. And once we understand these concepts and principles, then we endeavor to the best of our ability to live according to these concepts and principles. И когда мы поймем, что эти концепции и принципы не нужно менять, и когда мы это поймем, то тогда мы всеми усилиями будем стараться жить в согласии с этими принципами. Modern day society, because it is devoid or not having this understanding, У современного общества отсутствует это понимание. therefore there is constantly change in society. Поэтому в обществе постоянно что-то меняется. Whereas in the Vedic culture, and this is important, Vedic culture is giving us something that doesn't need to be changed. Тогда как ведическая культура, и это очень важный момент, дает нам то, что не нужно менять. Srila Prabhupada used to comment regarding his Western disciples, your disease is always you want to change. Шрила Прабхупада говорил о своих западных учениках. Ваша болезнь в том, что вы постоянно что-то меняете. Just think about it for a few seconds. Задумайтесь об этом на пару секунд. You know, we chant the same mantra, right? Hare Krishna Mahamantra every day. Мы каждый день воспеваем одну и ту же мантру. We- Мантру Харе Кришну. Yeah, we study the same book, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, every day. Мы каждый день изучаем одну и ту же книгу Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам. Because this mantra and these books are giving us, are based on eternal scientific knowledge. Потому что эти книги, эта мантра, основаны на вечном научном знании. So, on this first point, in terms of Sanatan Dharma and 2 features, we should try to understand this aspect, that both on the material level and on the spiritual level, there are 2 unchanging realities that we need to understand. Поэтому, когда мы говорим о санатана-дхарме, мы должны понимать, что и на материальном, и на духовном уровне есть вот этот аспект, который не надо менять. I will begin with the one that most of us know more about. Я начну с того, что большинству из нас в большей степени известно. And that is the spiritual dimension of Sanatan Dharma. Это духовное измерение санатана-дхармы. And of course, that's the main reason the majority of us have joined, Это основная причина, по которой большинство из нас присоединились к or движению taken up this lifestyle of Krishna consciousness. и приняли образ жизни в сознании Кришны. So Prabhupada, in a lecture in 1973, he mentions the following. В лекции 1973 года Шрила Прабхупада упоминает следующее. So real Swadharma means what is natural, original activity. Прабхупада говорит, настоящая свадхарма, а свадхарма — это присущая нам естественным образом дхарма. So real Swadharma is spiritual Swadharma. Настоящая свадхарма — это духовная свадхарма. And what is the occupation of that Swadharma?
И к какой деятельности относится эта свадхарма? Then Srila Prabhupada quotes, Jivaya Sarubhai Krishna Nityadas. Means we are the eternal servants of Krishna. Шрила Прабхупада цитирует стих, в котором говорится, что мы являемся вечными слугами Кришны. So this is the spiritual level or understanding of dharma on the transcendental or spiritual platform. Это духовный уровень понимания дхармы с точки зрения духовной трансцендентной платформы. And Srila Bhaktivinoda Thakur refers in one of his books that he called Jaiva Dharma. В одной из своих книг Бхактивинода Такур, книга называется Джайва Дхарма. Jaiva Dharma. Anyone has read Jaiva Dharma? Кто-либо читал Джайва Дхарму из присутствующих? So Jaiva Dharma means Jaiva refers to the jiva, the dharma of the jiva, living entity. Джайва Дхарма означает дхарма дживы, живого существа. So that's relatively easy to understand, I mean to some extent. До некоторой степени это легко понять. Now when we come to the material level, Prabhupada in Bhagavad Gita chapter 2, text 31, explains the following. А если мы обсудим материальный аспект, то в Бхагавад-гите 2.31 говорится следующее. On the bodily plane, Swadharma is called Varnashrama Dharma. На уровне тела свадхарма называется варнашрама дхарма. Or man's stepping stone for spiritual understanding. Или основа для духовного понимания человека. Human civilization begins from the stage of Varnashrama Dharma. Человеческая цивилизация начинается со стадии варнашрама дхармы. Yes. So in other words, in one sense it is relatively simple. В каком-то смысле это относительно просто. That we have these two realities to deal with on the spiritual level, the spirit soul, and on the bodily level, this material body. Что у нас есть эти две реальности, с которыми мы взаимодействуем на уровне души и на уровне тела. Yes. So, what is important to understand is that Vedic culture proposes or presents or is based, we could say, on a particular lifestyle that facilitates the development of our spiritual swadharma. Важно упомянуть, что ведическая культура основывается на том образе жизни, который помогает нам установить нашу духовную свадхарму. And that particular lifestyle is actually demonstrated by the Supreme Personality of Godhead himself, Krishna, when he performs his pastimes in Vrindavan. Верховная личность Бога Кришна сам явил нам пример такого образа жизни, когда он проявлял свои игры во Вриндаване. Yes. So in other words, Vrindavan village, we should try to understand, is not only significant for us in terms of its spiritual message or spiritual reality. Мы должны понимать, что деревня Вриндаван для нас важна не только с духовной точки зрения, что это духовная реальность, But that village lifestyle но также для нас важен образ жизни деревенский. is actually, we could say, a foundational value for helping us develop our spiritual consciousness. Который обладает основополагающей ценностью, помогающей нам развивать духовное сознание. Because in Vrindavan we find these two levels or these two aspects of Sanatana Dharma. Потому что во Вриндаване мы наблюдаем эти два аспекта санатана дхармы. The aspect of Varnashrama Dharma, which is based on simple and natural agrarian lifestyle.
аспект Варнашрама-дхармы, который основан на простом аграрном образе жизни, which is especially centered on cows and land. в центре которого находятся коровы и земля. And secondly, naturally, we have this other level of Jaiva Dharma where Krishna interacts with so many different living entities in loving relationships. И второй уровень Джайва-дхарма заключается в том, что Кришна проявляет взаимоотношения со столькими живыми существами. Yes. We'll come back to that in a few minutes. I want to briefly explain about what is called the three gifts of nature. Мы к этому вернемся через несколько минут. Я хотела бы объяснить, что подразумевается под фразой «три дара природы». Some of you may already know what is meant to be understood by three gifts of nature. Наверное, кто-то из вас знает, о чем идет речь, о каких трех дарах природы идет речь. Milk. Молоко? Well, milk is very important, of course, and it's certainly yes. Да, молоко очень важно. Зерно. Huh? Soil, yes. Почва. Yes. Grains, somebody said. Grains. Yeah, well, soil means, from soil we get grains. Ну да, из земли мы получаем зерно. Yes. This is this concept of three gifts of nature is actually a very deep subject matter. Концепция трех даров природы – это очень глубокий вопрос. And it is explained by one of our 12 Mahajans, Который объясняется одним из наших 12 махаджан, grandfather Bhishmadev. дедом Бхишмы. In the Mahabharata, when grandfather Bhishmadev is speaking or instructing Yudhishthira Maharaj, В Махабхарате, когда дед Бхишма дает наставление Юдхиштхире Махараджу, grandfather Bhishmadev is about to leave his body. дед Бхишма вот-вот должен был уже оставить тело. He's lying on his bed of arrows, Он лежал на ложе из стрел, and he's giving very, very important instructions to the new emperor of the world, Yudhishthira Maharaj. он давал очень важные наставления новому императору мира Юдхиштхире Махараджу. And there are many, many instructions because grandfather Bhishmadev speaks for many, many days, many weeks on his bed of arrows. Он дал огромное количество очень важных наставлений, потому что он непрерывно наставлял Махараджу Юдхиштхиру на протяжении недель. And he is explaining what is very much lacking in modern day society. Он объяснял, чего не хватает современному обществу. He is explaining to Yudhishthira Maharaj that these three particular gifts of nature are given by Krishna for sustaining the entire world. Он объяснял Юдхиштхире Махараджу, что три дара природы были даны нам Кришной для того, чтобы поддерживать материальный мир. For helping living entities meet all of their different necessities of life. И помогать живым существам удовлетворять свои жизненные потребности. These three gifts of nature are compared to mothers who nourish their child. Эти три дара природы сравниваются с матерью, которая кормит своего ребенка. Yes, and those three gifts of nature are directly connected. Number one, in the order given by grandfather Bhishmadev, number one is actually mother cow. Yeah. И когда дед Бхишма перечислял эти три дара природы, на первом месте он назвал мать корову. And the second mother is mother earth, mother bhumi, На втором месте мать земля, мать Бхуми, or we call mother nature. или мать природа. And the third is, what's the third? Water. Third is The Vedas.
Scriptures. Scripture, yes. Knowledge. Not only spiritual knowledge, but also material knowledge. Да, правильно. Знание не только духовное, но и материальное знание. These three gifts of nature are meant to be, they are actually worshipable. И эти три дара природы на самом деле достойны поклонения. Krishna worships cows every day. Кришна каждый день поклоняется коровам. Traditionally, those who cultivate land, they offer puja before doing their work. Традиционно люди, работающие на земле, также предлагают земле пуджу, прежде чем начать работу. And brahmanas, before studying shastra, they recite so many prayers also. И браманы также, прежде чем приступить к изучению шастр, произносят множество молитв. So these three are meant to be protected. They're meant to be given full attention if we are to meet our different necessities of life. Поэтому, если мы хотим удовлетворить наши различные жизненные потребности, нужно уделять внимание и поклоняться этим трем дарам. Yes. You will recall in the first canto of the Bhagavatam, there are 5 living entities in need of special protection. В первой песне Бхагаватам упоминаются 5 живых существ, которым нужна особая защита. Srila Prabhupada refers to them as 5 defenseless living entities. Шрила Прабхупада называет их 5 беззащитными живыми существами. Who are the 5 defenseless living entities? Кто эти 5 беззащитных живых существ? In proper order? В правильном порядке. Хаос. Brahmanas. Should we have a vote? What is the order in terms of priority to protect these 5 living entities? В каком порядке перечислены эти 5 живых существ по приоритету защиты? Кто нуждается больше всего в защите? Someone? Cows, women, children. Old people. What about the Brahmins? Браманов не надо защищать. Actually, in the Bhagavatam, there is reference, quite a few references, I didn't count yet, but the order that is given is, yes, first cows. В Бхагаватам в нескольких местах об этом говорится. На первом месте коровы. Second, На втором браманы. yes. Third, На третьем women. women. Fourth, Правильно, женщины. На четвертом children. children. And 5, Дети, правильно. А на пятом месте old people. yes, elders, old people. Да, правильно. Prabhupada mentions of these 5 living entities needing special protection, the 2 most important are cows and brahmanas. Да, Прабхупада приводит именно этот список беззащитных живых существ, и на первом месте это коровы и браманы. Brahmanas, we know, they uphold we call Brahminical culture. Браманы, как мы знаем, поддерживают браманическую культуру. They cultivate knowledge, they study, and they give this knowledge to general society. Они изучают это знание, культивируют его и дают его обществу. Yes, the whole of society actually depends on brahmanas. Все общество зависит от браманов, But the brahmanas depend on the cows. но браманы зависят от коров. Yes, brahmanas cannot perform their activities properly without different cow products and the presence of cows. Браманы не могут должным образом исполнять свою деятельность без продуктов и присутствия коров. So, if we just very briefly think about the residents of Vrindavan, Если мы быстро вспомним о жителях Вриндавана, their whole life is centered on these 2 activities, isn't it? Agriculture and cow protection. мы увидим, что вся их жизнь основана на 2 этих видах деятельности. Это сельское хозяйство и забота о коровах. Yeah. This is what we have forgotten in modern day society.
Именно об этом мы забыли в нашем современном обществе. Modern day society, because of lack of proper understanding, Современное общество из-за отсутствия должного понимания is not giving proper attention and importance to cows and land. не уделяет должного внимания и должной значимости коровам и земле. Nor is modern day civilization giving importance to cultivation of knowledge. И также современное общество не уделяет должного внимания культивированию знаний. In the Vedic understanding or Vedic way of living, cows are never meant to be sold. Cows are not sold, they are given in donation. В ведическом понимании ведической культуры коров не принято продавать, их нужно жертвовать. And the same with land. Land is not given. Land is made available, but land may sometimes be given to brahmanas in donation as well. И то же самое касается земли. Земля доступна для людей, и браманам иногда жертвуют землю. And also knowledge is not sold. И также знание тоже не продается. Brahmanas freely give knowledge to those who are qualified or deserving. Браманы свободно дают знание тому, кто квалифицирован или желает этого. So we should understand that when the more we become disconnected with these three mothers, cows, land, and knowledge, then we become disconnected with the Vedic culture. Вернее, тому, кто заслуживает. И чем больше мы забываем об этих трех аспектах, то тем больше мы отдаляемся от ведической культуры. Becoming disconnected with the Vedic culture means becoming disconnected with Krishna ultimately. А если мы отдаляемся от ведической культуры, это означает, что мы отдаляемся в конечном итоге от Кришны. So when Prabhupada speaks about 50% of his mission being establishing Varnashrama, he's referring to these three important aspects of our Vedic culture. И когда Шрила Прабхупада говорит, что 50% его задачи установить Варнашрам Дхарму, он говорит об этих трех аспектах. Yes. And this brings us actually to the fourth aspect I wanted to present, because it's directly connected with how to establish such a Vedic culture. И следующий пункт, о котором я хотел поговорить, истекает из вышесказанного. Как установить эту ведическую культуру? And therefore the concept of what is called Chaturvidya. Chaturvidya for Vedic sciences. Есть аспект, который называется Чатурвидья, 4 вида ведического знания. Who knows about the 4 Vedic sciences, or who has heard about 4 Vedic sciences? Кто слышал об этих 4 ведических науках? Someone? Кто-то Yes. знает, о чем речь? More or less. Более или менее. What is the first of the 4 Vedic sciences? Первая из 4 ведических наук это какая? It's called the science of philosophy. Наука о философии. In Sanskrit it is called Anvikshiki. Anvikshiki. На санскрите это называется анвикшати, Which gives a basic understanding of what is life. это то, что дает нам понимание основы того, что такое жизнь, What is the purpose of life? в чем смысл жизни. The second of the sciences is called Trayi, which means the science of education, which is for brahmanas. Следующая ведическая наука называется Траи. Это наука для браманов, это наука для образования. Because as we mentioned a few minutes ago, without brahmanas, society cannot be properly directed. Мы уже сказали, что без браманов невозможно должным образом управлять обществом. And the third science is called Dandaniti, which means the science of politics. Следующая наука называется Данданити. Это политика. Science of politics, that means for Kshatriyas, how to organize and maintain society nicely.
Политическая наука предназначена для кшатриев, которые изучают, как правильно управлять обществом. And the fourth science is called Varta, which means the science of economics. И четвертая наука – это экономическая наука, That is for Vaishya. предназначенная для вайшьев. What is, everyone knows about economy to some extent. Все в какой-то степени понимают, что такое экономика. What is the Vedic simple definition of economy? Какое простое определение в Ведах содержится об экономике? Huh? House, land. What is the Sanskrit reference? А на санскрите? It is in the 18th Krishi Gorakshavanijam, actually. In other words, Vedic culture, just think about Vrindavan culture, village culture, is based on this very perfect, scientific, sustainable economy of Krishi Goraksha, agriculture and cow protection. Жизнь во Вриндаване, деревенская, сельская жизнь основана на принципах защиты коровы, защиты коров. Everyone understands, everyone needs economy. Экономика нужна всем. But most of us, most people, especially those who are not devotees, Но большинство людей, особенно непреданные, and unfortunately even devotees, и, к сожалению, даже преданные, don't understand what is Vedic economy. не понимают, что такое ведическая экономика. And therefore, these are the subject matters that are meant to be learned in Varnashram College. И это те темы, которые как раз и следует изучать в колледже Варнашрама. If we don't have Varnashram College, we will not understand these principles. Если у нас не будет колледжа Варнашрама, мы не сможем понимать эти принципы. Yeah. And I'll quickly come to the last point because, is that the right time? Часы правильно показывают? Нам нужно вкратце обсудить еще It is right последний time. пункт. So the fifth point I want to make is Srila Prabhupada, many years before leaving India, Шрила Прабхупада задолго до того, как уехать из Индии, he already had the vision of how to spread the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. уже сформировал видение того, как распространять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху In 4 different phases. И это видение в четырех различных фазах. What are those 4 different phases? Что это за 4 фазы? Hare Krishna. Huh? Distributing books, Distributing books. Распространение книг. establishing temples. He must have read something somewhere. Наверное, вы что-то читали, похоже об этом. Actually, it's important for devotees to know where is that written? А где это написано? 7 goals. Huh? The 7 statements of 7 purposes of ISKCON В 7 целях исход. is not written there. Нет, они там. I mean, the 7 purposes of ISKCON exist and were given to us by Srila Prabhupada. Да, 7 целей исход существует, их нам дал Шрила Прабхупада. But Prabhupada specifically gave these 4 phases in an essay called Gita Nagari. Но эти 4 фазы Шрила Прабхупада описал в эссе, которое называется Гита Нагари. How many have heard about this essay, Gita Nagari? Сколько из вас слышали об этом эссе Гита Нагари? We heard, but we didn't read. How many have heard about the essay Gita Nagari? Кто из вас слышал об эссе Гита Нагари?
a few. Many have not heard about Gita. Gita Nagari, was published actually in 1956. Да, не все из вас знают об этом эссе. Оно было написано, возможно, в 1956 году, 70 years ago. 70 лет назад. Yeah. Now it's 2026, so Сейчас 36, 46. 26 год. 70 years ago. 70 лет назад было написано это эссе. So that essay is available in the folio database. Оно доступно в database. So Prabhupada called the first movement Sankirtan movement. Шрила Прабхупада назвал первое движение, это движение Санкиртаны. As you rightly mentioned, the holy name and books. Это святое имя и книги. Second movement, Prabhupada called it a temple worship movement. Второе движение Шрила Прабхупада назвал движение поклонения в храме. Opening temples, installing deities. Открытие храмов, установление божеств входит сюда. The third phase, Prabhupada called it spiritual initiation movement. Третье движение или третья фаза – это фаза духовного посвящения. Giving education and training to those who are coming to our temples. Обучение тех, кто приходит в наши храмы. Or those who are connecting with us. Или те, кто как-то связывается с ними. So that they can become more committed to Krishna consciousness. Для того, чтобы они больше утвердились в сознании Кришны. And the fourth phase, Prabhupada called it, he actually called it classless society movement. Classless society. I don't know how you're going to translate that. But it doesn't mean no classes. It means 4 social and 4 spiritual divisions, but everyone having the same focus, same center, service to Krishna. И четвертое, это Шрила Прабхупада описывал, что в обществе должно быть 4 класса людей, и у них в центре должен быть Кришна. So I think I will stop here to possibly give an opportunity for some clarification or questions that might be there. The subject matter of Varnashrama is not an easy subject to discuss. Тема Варнашрама – это непростая тема. Я думаю, что мне нужно остановиться здесь, чтобы выслушать ваши вопросы и уточнения. You know, actually, even the whole idea of Bhakti, devotional service, also not so easy to discuss because it is confidential knowledge. Ну и тема Бхакти, преданного служения, тоже не так легко обсуждается, потому что это сокровенное знание. Main point being that Srila Prabhupada gave us the perfect knowledge both in terms of how to live properly, spiritually, and how to live properly materially. So in other words, there's both ideal way spiritually and ideal way materially that we should try to understand. Шрила Прабхупада дал нам знание, как совершенным образом жить духовной жизнью и материальной жизнью. И он дал нам все необходимое для того, чтобы мы правильным образом применяли это знание. Yes, and to help everyone, this is my last sentence. There's a very important book actually that contains the most important statements given by Srila Prabhupada. Есть одна очень важная книга, в которой содержится утверждение Шрилы Прабхупады. And the name of the book is Speaking About Varnashrama. Эта книга называется «Разговоры о Варнашраме». And this book is hidden in this little card. И эта книга спрятана в этой маленькой карточке. And I would like to gift to you the content of this card today. Я хочу сегодня подарить вам содержание, которое здесь есть. If you have a cell phone, most people do. Если у вас есть телефон, Then this book, Speaking About Varnashrama, you can have access to, and other books. вы можете получить доступ к этой книге, в которой говорится о Варнашраме, и также другим книгам. And we are requesting devotees that, just like we read Prabhupada Lilamrita to know about
Prabhupada. Так же, как мы читаем Прабхупада Лиламриту для того, чтобы узнать о Шриле Прабхупаде, So we can should read about this particular book speaking about Varnashrama to know more about what Prabhupada said regarding Varnashrama. мы также должны читать эту книгу, в которой говорится о том, что Шрила Прабхупада говорила в Варнашраме. Yes. And what is it? Can you just bring it up here? He'll just show you it's being translated in different languages. Эта книга была переведена на разные языки. Speaking about Varnashrama. Беседа о Варнашраме. That's a picture of Srila Prabhupada in Gita Nagari in America. Там фотография Шрила Прабхупады на обложке в Гита Нагаре в Америке. Maybe 1974 or something like that. Возможно, в 1974 году это было. Okay. My humble request, devotees can actually, on a weekly or bi-monthly basis, together for half an hour, read, discuss, and understand more about this topic as given by Srila Prabhupada. Эти темы можно собираться, обсуждать один раз в неделю или один раз в 2 недели для того, чтобы понять наставления Шрилы Прабхупады на эту тему. Because actually, if we don't balance the spiritual aspect of life and the material aspect of life, both for the pleasure of Krishna, we will create an imbalance. Потому что если мы не приведем в баланс духовную жизнь и материальную жизнь для удовлетворения Кришны, то баланса не будет. Yes. And when things are imbalanced, then things don't go well. Когда нет баланса, все не так хорошо. Hare Krishna. Questions or comments? Вопросы или комментарии? Yes. Когда Шрила Прабхупада говорил о кипячении молока, он имел в виду вот эту третью стадию? When Srila Prabhupada was talking about boiling the milk, was he talking about this third phase? И для Варнашрама, значит, мы еще... When Prabhupada was like, okay. In that context, Srila Prabhupada was talking about we were opening, making many devotees, opening many centers, but many devotees also leaving. So he wanted us to kind of give more attention to training and educating our devotees at that time. Тогда он говорил, что мы открываем много храмов, много центров, у нас много людей, но мы должны обучать этих людей. But I would say that in the context of Varnashrama, we presently have an imbalance, and of the four phases, we have mostly concentrated on the first 3, and we have neglected the 4th one. So there is a need to kind of, in one sense, slow down on this side so that this side comes up. Я бы сказал, что из этих 4 фаз, что мы описали, мы сейчас больше сконцентрированы на первых 3 и не обращаем должного внимания на 4, поэтому мы должны в каком-то смысле замедлить движение по первым 3 пунктам и для того, чтобы дать пространство для развития 4-го Варнашрама Дхармы. And specifically, Srila Prabhupada, one of many instructions, important instructions, wherever we have a temple, we should have a community within a 50-kilometer radius. Шрила Прабхупада говорил, что где бы ни был основан храм, там же должна быть основана община в радиусе 50 километров. Yeah. So at some point, instead of just continuing to open more and more temples, we should seriously consider not opening so many more temples, but actually balancing what Srila Prabhupada has instructed. Поэтому вместо того, чтобы открывать все больше и больше храмов, мы должны уделять внимание созданию баланса, основываясь на том, что говорил Шрила Прабхупада. It is very, very important to understand, actually. Это очень важно понять на самом деле.
Yes. How can Varnashram be applied in the city? Varnashrama can be applied to some extent, but not fully in the cities. Как применять варнашрама дхарму в городах? В какой-то степени это можно применить, но не полностью. If you're living on the 9th floor of a high-rise apartment, they won't allow you to keep a cow. Если вы живете на 9 этаже многоэтажки, вам корову держать там не разрешат. And where can you grow food in the city? А где в городе вы можете выращивать свою еду? Can have a small garden, should have, actually everyone should have some contact, should grow a few flowers at least to offer to Krishna, or a few cherry tomatoes or something. У каждого на самом деле должна быть земля, где он выращивает хотя бы цветы для Кришны или помидорки. There, if you download this link, there's information in terms of, okay, for city peoples, city devotees also, majority of our devotees are in cities, what practical things one can do. There are many practical things we can do. В этой книге, которую вы скачаете, также описано множество практических вещей относительно того, как преданным, живущим в городах, применять принципы варнашрама. But keep in mind the following statement and many similar statements made by Srila Prabhupada. Но помните об этом утверждении и о многих других подобных утверждениях Шрилы Прабхупады, Modern civilization is a doomed civilization. в котором он говорит, что современная цивилизация обречена. Modern civilization will come to an end. Она придет к концу. Because it Ей is- придет конец. It is artificial, unnatural. Потому что она искусственная, It is leading us away more and more from the basic traditional values of Vedic culture. Она все больше и больше отдаляет нас от традиционных принципов ведической культуры. We should try to understand the cities, the urban centers in the world, for us as devotees, are meant to be a place where we preach Krishna consciousness. Мы должны понимать, что города для нас, преданных, являются средой, где мы должны проповедовать сознание Кришны. But the villages and the countryside is where we should be living as families, those who are not in frontline preaching. Те, кто живет в семье, должны жить в деревнях и селах, особенно если они не заняты на передовой проповеди. Our preaching basis can be, should be, but not only exclusively, but our preaching basis should be in the cities, Основа проповеди всегда в городе, but our living basis should be in the country. но жить мы должны That is Vedic culture. в селах, в деревнях. And that is part of Prabhupada's plan, otherwise he would not have mentioned that 50% of my mission is to actually establish this. Такова ведическая культура, и иначе Шрила Прабхупада не говорил бы, что 50% его миссии установить варнашрам. Major challenge for all of us. Это сложный вопрос для каждого из нас. So that's why I encourage devotees to read this book, which is Prabhupada's instructions. Это сложная задача, поэтому я рекомендую вам прочитать эту книгу, которая состоит из наставлений Прабхупады. The book speaking about Varnasrama. Эта книга говорит о варнашраме. The more we understand what Prabhupada is telling us, Чем больше мы будем понимать, что Шрила Прабхупада нам говорит, we will be in a better position to do the needful, regardless of where we might be. тем легче нам будет делать то, что необходимо, находясь в нашем положении. Yeah. Yeah. Yes. Is full Varnashram system necessary for community of devotees, or only for who lives around devotee community? I mean, not only agricultural aspect. Well, in the 7th canto of the Bhagavatam, it's Lake, translate that name. Yeah. Полная система Варнашрама, она необходима для общества преданных или только для тех, кто вокруг живет? In the 7th canto of the Bhagavatam, chapter 11 to 15, 5 chapters, Narada Muni speaks in detail about Varnasrama. В 7-й песне Шримад Бхагаватам с 11 по 15 главу Нарада Муни говорит о варнашраме. And in various purports, Srila Prabhupada elaborates more.
И в комментариях Шрила Прабхупада больше раскрывает эту тему. Clearly explaining that actually majority of householders, their occupation is meant to be connected with agriculture. Он объясняет, что большинство домохозяев, деятельность должна быть связана с сельским хозяйством. See, the standard, most scientific and most sustainable economy is agriculture and cow protection. We don't understand this. Потому что в основе устойчивого сельского хозяйства Or we don't be- является забота о коровах и земле. Or we don't believe it. А мы можем не верить в это. To not understand is understandable, but to not believe it is not acceptable. Если мы не понимаем, то это понять можно, но если мы не верим, то это неприемлемо. I mean, Shastra is telling us, our acharyas are telling us, this is meant to be the natural way of meeting our necessities of life through cows and land. Шастры и наши ачарья говорят нам, что свои жизненные потребности мы должны удовлетворять, работая на земле. I know it's a major challenge for all of us all over the world because modern day society is going there and we want to go there, opposite. Я знаю, что для нас это сложная задача, потому что современное общество идет в одну сторону, а мы собираемся идти в другую сторону. But if we gradually understand more what Prabhupada is explaining, Но если мы будем больше понимать, что объясняет нам Шрила Прабхупада, then Krishna will give us the good intelligence, okay, what to do. Кришна даст нам разум, чтобы мы поняли, что делать. Any other? Еще вопросы? Yes. Спасибо большое, Махарадж, за лекцию. Thank you so much for your lecture. Я хотел спросить, Махарадж, а вот в этой парадигме, где мы живем, выращивая коров и культивируя землю, есть место деньгам? In this paradigm of cultivating land and taking care of cows, is there any place for money? И если есть место деньгам, как их правильно распределить? Потому что это проблема большая. And if there is a place for money, then how to manage it? Because it is a big problem. We are too much money conscious. Vedic culture speaks of artha. Artha means wealth. Wealth, we think money is wealth, but actually money is not wealth. Мы слишком сосредоточены на деньгах, потому что в Ведах говорится, что артха – это богатство, но богатство – это не только деньги. Isn't it? Vedic culture defines what is wealth. Wealth means having land. Wealth means having grains. Wealth means having cows. This is wealth. Ведь в Ведах описывается, что такое артха, процветание. Это значит иметь землю, иметь коровы, иметь зерно. Actually, I don't have time, but I always mention the example when in my own country, I'm from Canada, and many years ago I visited one place looking for land, met the owner, and he told me, yeah, I used to live here, and at that time we had all that we needed and we didn't have money. Я сейчас не могу подробно рассказывать, у нас времени нет, но я родом из Канады, и как-то я там искал землю, и я нашел землевладельца, и он мне сказал, что раньше у нас все было, а денег не было. So the next question will be, what is that secret formula? И следующий вопрос, а что же это за секретная формула? That formula is there, actually. In the Bhagavatam, Sarva Kama Dugamahi. Sarva Kama means all of our necessities of life. В Бхагаватам говорится, все наши жизненные потребности Come from the land. удовлетворяются работой на земле. And what is cow dung defined as? А навоз корове, In the body of a cow. So many demigods reside in the body of cow. Millions of demigods reside in the body of cow. говорится, что в теле коровы присутствует множество полубогов. Who resides in cow dung? А кто проявлен в навозе коровы? Lakshmi Devi. Лакшми Деви. You want money? Lakshmi Devi. Хотите деньги? Вот Лакшми Деви. Not convincing. Huh? He says not convincing. Not convincing.
You're too preoccupied with paper money. Вы слишком озабочены бумажными I деньгами. mean, all of us, not only you. А не только вы, все мы. Yeah. So Prabhupada speaks about paper money in that book. И в этой книге есть утверждение Шрилы Прабхупады о о бумажных деньгах. One prominent biologist was giving a lecture at a university. Один известный биолог давал лекцию в университете. Alan Savory, very famous, quite well known. He was having a whole big audience of many professors and students. Он выступал перед большой аудиторией, состоящей из студентов и профессоров. He was holding up a plate like this and showing them that what I have here in this plate is more important and can solve all the problems than any other, system or organization or welfare activity, whatever. Yeah. Он показал им тарелку и сказал, на этой тарелке лежит то, что гораздо важнее, чем все, что у нас есть, все, чем мы занимаемся. And what he was holding was a plate of cow У dung. него на тарелке был навоз коровий. Haribol, yes. Да, прикольно. Cow dung, cow dung, cow dung. And where does cow dung come from? Навоз, навоз, навоз. Откуда происходит навоз? Doesn't come from the city. Его в городе нельзя найти. Doesn't come from the bank. И в банке его нельзя взять. It comes from happy, healthy cows. Его производят счастливые, здоровые коровы. In the light of the Bhagavat, a book that Prabhupada wrote just before, a few years before going to the West, В книге «Свет Бхагаваты», которую Прабхупада написал за несколько лет до отъезда на Запад, Prabhupada writes, those who are serious, you can read it, Light of the Bhagavat. How many know Light of the Bhagavat? Yeah. Prabhupada writes, those who are serious to bring solution to the many global problems we have. там Прабхупада пишет в «Свете Бхагаватам», есть решение многим мировым проблемам. Must first give attention to cow protection. Это уделять внимание в первую очередь защите коров. Vedic culture is a cow-based culture. Ведическая культура основана на служении коровам. Vedic culture is a village-based culture. Это культура, которая основана на сельской жизни. Vedic culture is a God-centered culture. Ведическая культура – это культура, в центре которой Бог. So Krishna consciousness means we must be conscious also of cows and land and how this is the proper lifestyle that the majority of people should be adopting. Поэтому сознание Кришны также означает понять важность сельской жизни, заботы коров. Это тот образ жизни, который большинство людей должны принять. I'm from Canada, and it's not easy to do that in Canada also. Я из Канады, а в Канаде не так-то просто это сделать. But regardless of where we are living, we have to pray to Krishna to give us the good intelligence. И где бы мы ни жили, мы должны молиться Кришне, чтобы Он дал нам разум. And that begins by chanting Hare Krishna. И начинается это с повторения Харе Кришна. We'll take 2 minutes and we'll finish our program by chanting. Just 2 minutes. 2 минутки попоем и завершим нашу программу. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Premanande, Gaura Premanande, Gaura Premanande. Hare Krishna. Во святейшее Шрила Бхакти Рагхава Свами Махараджа ки.